timing. Whenever I have to travel from Nepal to UAE, I mean that from Kathmandu to Dubai or Dubai to Kathmandu, my first preferable airlines will be Nepal Airlines. Okay, and moreover, we don't have other option, more option also. For example, let's say if you cannot book your ticket in Nepal Airlines, then you have to go from either Himalaya Airlines or Fly Dubai. But I'm feeling happy that in this vacation season, I'm able to book my ticket in Nepal Airlines. And generally, from Nepal Airlines, from Dubai to Kathmandu route, Nepal Airlines used to fly narrow body. I mean that Airbus 320. But this time, whenever I was booking my ticket, at the time when I was booking a ticket, I saw that this time they are flying Airbus 330. I mean that it is a wide body. So I was not sure because during booking of the ticket, they will say some wrong information also. But whenever, when I checked that in Nepal Airlines by putting the PNR number, it was showing the Airbus 330. So I was very excited. So during the checking also, I asked that lady, can you give me a window seat? Then she told me, of course, you are first in queue, so you can get a window seat. And she gave me a seat number K, something like 7K. So generally in a narrow body, you will see A, B, C, D, E, F. But in a wide body, when I saw that K, then it confirmed that it is a wide body. So I'm very happy also. And let's see, after a long time, I'm traveling with Nepal Airlines in wide body. Generally, Nepal Airlines used to fly this wide body in the route of what is called Qatar and some other routes, not in Dubai. Dubai generally they used to fly Airbus 320 narrow body. So let's see how it will be the experience. I'm very excited and I'm after a long time. Let's see. So stay tuned, guys. $7K. Okay. कुनै पनि सामानहरू आफ्नो काखमा नराखी आफ्नो अगाडिको सिटको मुनि राखिदिनुहोला। हरेक सिटमा पेटी राखिन्छ। यसलाई बाँध्न पेटीको अन्तिम भागलाई यस बकलमा छिराई तान्नुपर्छ। उकाल्न बकलको माथिल्लो भागलाई उठाई तान्नुपर्छ। सिटको पेटी बाँध्ने सङ्केत बत्ती बलेको बेला सिटको पेटी बाँधी सिटमा बसिदिनुहोला। हरेक सिटको माथि अक्सिजन मास्कहरू राखिएका छन्। कारणवश जहाजभित्रको चाप हट्न गएमा सो मास्क आफै तल झर्नेछ। मास्कलाई आफूतिर तानी नाक र मुख छोपी फित्तालाई कसेर श्वास फेर्नुपर्छ। कृपया आफूले सो मास्क लगाइसकेपछि मात्र अरूलाई लगाउन मद्दत गर्नुहोला। हरेक सिटको मुनि सुरक्षा ज्याकेटहरू राखिएका छन्। बिजनेस क्लासमा सुरक्षा ज्याकेट हात अडाउने मुनि राखिएको छ। कारणवश जहाज पानीमा ओर्लन परेमा सो ज्याकेटलाई निकाली टाउकोबाट यसरी लगाउनु पर्नेछ। यो सेतो फित्तालाई अङ्कुशेमा अड्काई तान्नुपर्छ। यो रातो पट्टीहरूलाई तानेमा आफै हावा भरिनेछ। यो रातो नलीहरू फुकेमा पनि हावा भरिनेछ। कृपया जहाजबाट बाहिर निस्किएपछि मात्र ज्याकेटमा हावा भर्नुहोला।
यस विमानमा 8वटा आपतकालीन ढोकाहरू छन्, 4वटा बायाँतर्फ र 4वटा दायाँतर्फ। पखेटा पछाडि 3 नम्बरको बायाँ र दायाँ ढोकाहरू पानीमा प्रयोग हुने छैन। विमानभित्र धुवाँ भरिएको खण्डमा भुइँमा बलेका आपतकालीन बत्तीहरू पछ्याई आपतकालीन ढोकातर्फ प्रस्थान गर्नुहोला। आपतकालीन ढोका तपाईको नजिक पनि हुन सक्छ। यहाँहरूको जानकारीको लागि शौचालय प्रयोग गर्दा फ्लस गर्न नभुल्नुहोला तथा फोहोरलाई वेस्ट बिनमा फ्याँक्नुहोला। यो उडान धूम्रपान निषेधित भएको जानकारी गराउँदछ। सुरक्षाको कारणले उडानको सुरु र अवतरणको समयमा कुनै पनि विद्युतीय उपकरणहरूको प्रयोग नगर्नुहोला। कृपया इन-सीट भिडियो स्क्रिन सुरक्षित स्थानमा राखिदिनुहोला। झ्यालको कभर खुल्ला राख्नुहोला र सिटलाई पनि सिधा राख्न अनुरोध गर्दछौं। अन्य जानकारीको लागि यहाँहरूको अगाडि सिटको खल्तीमा राखिएका सुरक्षा निर्देशिका अध्ययन गर्नुहोला। नेपाल वायु सेवामा यहाँहरूको यात्रा सुखमय होस्।
guys, finally I arrived to Kathmandu, and it was 3.5 hour flight. But based on my experience, even it is Airbus 330, I mean wide body, doesn't make any differences. Yeah, plane was big and seat was different, but experience was all over okay. So yeah, that doesn't matter. Main thing is that I have safely arrived to Nepal. So guys, that's it for today for this video, and see you in my next vlog. Thank you.